Learners and viewers, Assalamu alaikum. In this pandemic situation, I hope you all are well and healthy by the infinite mercy of Allah. First, I shall introduce myself to you. I am Mohammad Mansurul Haq Pial, Assistant Teacher, Bamni Adarsho High School, Raipur, Lakshmipur. Today, I shall present to you a very important topic, and that is how to change a compound sentence to a simple sentence. So, today our topic is changing sentence, and it is compound to simple part 1. Dear viewers, subscribe the channel and watch the video from beginning to end. I hope you can easily learn to change from compound to simple through this video. First, I shall discuss with you about simple sentence. A sentence which has only one subject and one finite verb is called a simple sentence. যে সেন্টেন্সে একটি সাবজেক্ট ও একটি ফাইনাইট ভার্ব থাকে তাকে বলা হয় সিম্পল সেন্টেন্স। ডু ইউ নো হোয়াট ইজ ফাইনাইট ভার্ব? দ্য ভার্ব দ্যাট চেঞ্জেস অ্যাকর্ডিং টু নাম্বার, পার্সন অ্যান্ড টেন্স ইজ কল্ড ফাইনাইট ভার্ব। যে ভার্ব নাম্বার, পার্সন ও টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তন হয় তাকে ফাইনাইট ভার্ব বলা হয়। Some examples of simple sentences are given here. I have a black cat. In this sentence, I is a subject and have is a finite verb. Just like the horse runs fast. Here, the horse is a subject and runs is a finite verb. Look at the flying bird. In this sentence, look is a finite verb. The subject is implied here. A barking dog seldom bites. In this sentence, a barking dog is a subject and bites is a finite verb. You can see that there is a subject and a finite verb in every sentence. According to definition, these all sentences are simple sentences. Dear viewers, now I shall discuss with you about compound sentence. A compound sentence has two or more independent clauses which are joined by coordinating conjunctions. Compound sentence এ দুই বা ততোধিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকে যেগুলো কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হয়। ডু ইউ নো হোয়াট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর প্রিন্সিপাল ক্লজ? A clause that can express the whole meaning by itself and is not dependent on any other clause is called principal or independent clause. যে ক্লজ নিজেই সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে, অন্য কোনো ক্লজের উপর নির্ভরশীল নয়, তাকে বলা হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বা প্রিন্সিপাল ক্লজ। ডিয়ার ভিউয়ার্স, you all can see a table. The table is divided into 3 columns. The first and last column contains principal clauses, and these clauses are connected by coordinating conjunctions and but or. I ate rice and I went to school. He is poor but he is honest. Read attentively or you will fail in the exam. These all are compound sentences because these sentences have two independent clauses and these clauses are joined by coordinating conjunctions. Dear viewers, notice the characteristics of simple and compound. Characteristics number 1. Remember, each simple sentence has an independent clause. প্রতিটি সিম্পল সেন্টেন্সে একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকে। For example, we must eat to live. In this sentence, we is a subject. It is a finite verb. We must eat to live is an independent clause. That's why it is a simple sentence. প্রতিটি সিম্পল সেন্টেন্সে একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকে আর প্রতিটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ নিজেই সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে। প্রতিটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ একটি সাবজেক্ট এবং একটি ফাইনাইট ভার্বের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়। ক্যারেক্টারিস্টিক্স নাম্বার 2. In the compound sentence, the previous event sits before and the next event after. কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে পূর্বের ঘটনাটি পূর্বে বসে
এবং পরের ঘটনাটি পরে বসে। In a compound sentence, if the subject and verb of both the parts are same, it can be done even if it is not written in the second part. কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের উভয় পার্টের বা উভয় অংশের সাবজেক্ট ও ভার্ব যদি একই হয়, দ্বিতীয় অংশটিতে বা পরের অংশটিতে সাবজেক্ট এবং ভার্বটিকে না লিখলেও চলে। ফর এক্সাম্পল, হি ইজ পুয়ার বাট অনেস্ট। In the sentence, he is poor is the first independent clause. He is honest is the second independent clause. But in the second clause, why just write honest? কিন্তু দ্বিতীয় ক্লজটিতে কেন শুধু অনেস্ট লেখা হলো? Because subject and verb of the both clauses are same. দুটো ক্লজের সাবজেক্ট এবং ভার্ব একই। ইন দিস কেস সাবজেক্ট অ্যান্ড ভার্ব ক্যান বি ডান ইভেন ইফ ইট ইজ নট রিটেন ইন দ্য সেকেন্ড পার্ট। এক্ষেত্রে সাবজেক্ট এবং ভার্বটি দ্বিতীয় অংশটিতে না লিখলেও চলবে। ক্যারেক্টারিস্টিক্স নাম্বার 3, দ্য ওয়ে টু রিমেম্বার দ্য কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস ইজ ফ্যান ভয়েস। কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো মনে রাখার উপায় হলো ফ্যান ভয়েস। ইচ লেটার অফ দ্য ওয়ার্ড ফ্যান ভয়েস এক্সপ্রেস এ কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস। ফ্যান ভয়েস শব্দটির প্রতিটি অক্ষরই এক একটি কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনকে প্রকাশ করে। এফ মিন্স ফর, এ মিন্স অ্যান্ড, এন মিন্স নর, বি মিন্স বাট, ও মিন্স অর, Y means yet, and S means so. These all are coordinating conjunctions which add two or more independent clauses. For, and, nor, but, or, yet, so এই সবগুলোই কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। এই কনজাংশনগুলো দুই কিংবা তার অধিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজকে যুক্ত করে। Dear viewers, now I shall show and discuss with you how to convert a compound sentence to a simple sentence. There are different rules for changing compound to simple. You have already known that compound sentences have two or more independent clauses and are joined by a coordinating conjunction. But simple sentence has an independent clause. So in case of changing compound sentence to simple sentence, always two or more independent clauses have to be converted into one independent clause. তোমরা নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে জেনেছ কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে দুই কিংবা তার অধিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকে, কিন্তু সিম্পল সেন্টেন্সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকে একটি। তাই যখনই কম্পাউন্ড সেন্টেন্সকে সিম্পল সেন্টেন্সে চেঞ্জ করবে, কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের দুই বা ততোধিক ক্লজকে সিম্পল সেন্টেন্সে একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজে কনভার্ট করতে হবে। আশা করি তোমরা আমার কথা বুঝতে পেরেছ। অফ compound to simple. If the subject of both parts of the compound sentence is same and the clauses are joined by and, the simple sentence has to start with verb 1 plus ing. Verb 1 means the base form of verb. Compound সেন্টেন্সের দুটো অংশের সাবজেক্ট একই হলে এবং ক্লজগুলো অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হলে সিম্পল সেন্টেন্স শুরু করতে হবে ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত করে। লেটস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড থ্রু এক্সাম্পলস। হি কেম হোম অ্যান্ড বিগ্যান টু ওয়ার্ক। ইট ইজ আ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। In this sentence, the first independent clause is he came home and the second is he began to work.
The subject of both parts is same and the clauses are joined by and. A compound সেন্টেন্সের উভয় ক্লজের সাবজেক্টটি হি এবং ক্লজগুলো অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হয়েছে। ইন দিস কেস হাউ ডু উই মেক সিম্পল? ফার্স্ট you will start the ing form of the main verb of the first independent clause. প্রথমে প্রথম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটির মেইন ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করে শুরু করবে। হিয়ার দ্য মেইন ভার্ব ইজ কেম অ্যান্ড দ্য আইএনজি ফর্ম অফ কেম ইজ কামিং। Then you will write the object of the first independent clause. Here the object is home. Remember, you will always use comma at the place of coordinating conjunction. সবসময় কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের স্থানে সিম্পলে কমা ব্যবহার করবে। In this sentence, the coordinating conjunction is and. At the place of and, you will use comma. Then you will write the second independent clause. The second independent clause is he began to work. It has become a simple sentence. Coming home, he began to work. See another example. The thief saw the police and ran away. In this sentence, the thief saw the police is the first independent clause. The thief ran away is the second independent clause. The subject of both clauses is same and these clauses are joined by coordinating conjunction and. In this case, first you will start the ing form of the main verb of the first independent clause. The main verb of the first independent clause is saw. The ing form of saw is seen. Then you will write the object of the first independent clause. The object is the police. At the place of and, you will use comma. Then you will write the second independent clause. In this sentence, the second independent clause is the thief ran away. It has also become a simple sentence. তাহলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের উভয় ক্লজের সাবজেক্ট একই হলে এবং ক্লজগুলো অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হলে সিম্পল সেন্টেন্সটি ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত করে শুরু করতে হবে। কোন ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত করে শুরু করতে হবে? কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের প্রথম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের মেইন ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করে সিম্পল সেন্টেন্সটি শুরু করতে হবে। তারপর প্রথম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটির অবজেক্ট থাকলে অবজেক্টটি লিখতে হবে। কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলোর স্থলে সবসময় কমা ব্যবহার করতে হবে এবং তারপর দ্বিতীয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটি লিখতে হবে, হয়ে যাবে সিম্পল সেন্টেন্স। I hope you all understand this rule. Dear viewers, notice the second rule of compound to simple. If the subject of both parts of the compound sentence is different and the clauses are joined by and. কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের দুটো অংশের সাবজেক্ট ভিন্ন হলে এবং ক্লজগুলো অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হলে, in this case, in simple sentence, being is in place of am is, are, was, were, and having is in place of have, has, had. am is, are, was, were এর স্থলে সিম্পলে being বসবে এবং have, has, had এর স্থলে সিম্পলে having বসবে। Let's try to understand through examples. The weather was very rough and we did not go out. In this compound sentence,
The first independent clause is the weather was very rough. And the second independent clause is we did not go out. The subject of both parts is different. In this case, how do we make simple? First, you will write the subject of the first independent clause. The subject of the first independent clause is the weather. Then you will write being at the place of was. ওয়াজের স্থলে বিং লিখবে। দেন ইউ উইল রাইট হোয়াট ইজ আফটার ওয়াজ। তারপর ওয়াজের পরে কিছু থাকলে প্রথম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজে সে অংশটি লিখবে। দ্যাট মিন্স ভেরি রাফ। অ্যাট দ্য প্লেস অফ অ্যান্ড ইউ উইল ইউজ কমা। Then you will write the second independent clause. The second independent clause is we did not go out. It has become a simple sentence. The weather being rough, we did not go out. তাহলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের দুটো অংশের সাবজেক্ট ভিন্ন হলে এবং ক্লজগুলো অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হলে প্রথমে প্রথম অংশের সাবজেক্টটি লিখব। অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ারের স্থলে বিং বসাবো, আর হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড পেলে এদের স্থলে হ্যাভিং বসাবো। এরপরে প্রথম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজে কিছু থেকে গেলে বিং বা হ্যাভিংয়ের পরে তা লিখব, অ্যান্ডের স্থলে কমা ব্যবহার করব এবং তারপর দ্বিতীয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটি লিখব। হয়ে যাবে সিম্পল সেন্টেন্স। সি অ্যানাদার এক্সাম্পল। দ্য সান হ্যাড সেট অ্যান্ড উই স্টার্টেড ফর হোম। In this sentence, the sun had set is the first independent clause. We started for home is the second independent clause. In this case, you will write the subject of the first independent clause. The subject of the first independent clause is the sun. Then you will write having at the place of had. Then you will write after had. That means set. At the place of and you will use comma. Then you will write the second independent clause. The second independent clause is we started for home. It has also become a simple sentence. The sun having said we started for home. I hope you all understand this rule. Dear viewers, notice the third rule of compound to simple. If the first clause is an imperative sentence of the compound sentence and the clauses are joined by and, in this case the simple sentence has to start with by, then you will add ing of the base form of the verb of the first independent clause. কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের উভয় ক্লজ অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হলে এবং প্রথম ক্লজটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হলে সিম্পল সেন্টেন্সটি শুরু করতে হবে বাই দিয়ে এবং এরপর কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের প্রথম ক্লজটির ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত করতে হবে। লেটস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড থ্রু এক্সাম্পলস। ওয়াক ফাস্ট অ্যান্ড ইউ ক্যান গেট দ্য ট্রেন। In this sentence, work first is the first independent clause and it is an imperative sentence. You can get the train is the second independent clause of this sentence. These clauses are joined by and. In this case, how do we make simple? First, you will write by. Then, you will add ing to the base form of the verb of the first independent clause. The verb of the first independent clause is work. The ing form of work is working. So you will write at first by working. Then you will write first. At the place of and you will use comma. Then you will write the second independent clause. In this sentence, the second independent clause is
you can get the train. It has become a simple sentence. See another example. Read books and you can achieve knowledge. In this sentence, read books is the first independent clause and it is an imperative sentence. You can achieve knowledge is the second independent clause. The clauses are joined by and. In this case, first you will write by and then you will add ing to the base form of the verb of the first independent clause. The verb of the first independent clause is read. The ing form of read is reading. So you will write by reading. Then you will write books. At the place of and you will use comma. Then you will write the second independent clause. In this sentence, the second independent clause is you can achieve knowledge. It has also become a simple sentence. তাহলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের প্রথম অংশটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হলে এবং ক্লজগুলো অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হলে সিম্পল সেন্টেন্স শুরু করতে হবে বাই দিয়ে এবং এরপর কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের প্রথম অংশের মেইন ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত করে সিম্পল সেন্টেন্সে বসাতে হবে। এরপর প্রথম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটির কোনো কিছু থাকলে তা বসাতে হবে, অ্যান্ডের স্থলে কমা বসাতে হবে এবং এরপর দ্বিতীয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটি লিখতে হবে, হয়ে যাবে সিম্পল সেন্টেন্স। আই হোপ you all understand this rule. Dear viewers, notice the rule of compound to simple. If the clauses of the compound sentence are joined by yet or but, the simple sentence has to start with in spite of or despite or notwithstanding. কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্লজগুলো ইয়েট বা বাট দ্বারা যুক্ত হলে সিম্পল সেন্টেন্স শুরু করতে হবে ইনস্পাইট অফ বা ডেসপাইট বা নট উইথস্ট্যান্ডিং দিয়ে। দেন দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য ফার্স্ট ক্লজ উইল বি পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ। কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের প্রথম অংশের সাবজেক্টটিকে পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভে রূপান্তর করতে হবে। দেন দ্য অ্যাডজেক্টিভ অফ দ্য ফার্স্ট ক্লজ উইল বি নাউন। কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের প্রথম ক্লজে কোনো অ্যাডজেক্টিভ থাকলে সে অ্যাডজেক্টিভটিকে নাউনে পরিবর্তন করতে হবে। লেটস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড থ্রু এক্সাম্পলস। হি ইজ রিচ ইয়েট হি ডাজ নট হেল্প এনিবডি। ইন দিস সেন্টেন্স হি ইজ রিচ ইজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। হি ডাজ নট হেল্প এনিবডি ইজ দ্য সেকেন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। These clauses are joined by yet. In this case, how do we make simple? First, you will start with in spite of. প্রথমে in spite of দিয়ে simple সেন্টেন্সটি শুরু করব। Then, the subject of the first independent clause will be possessive adjective. The subject of the first independent clause is he. And the possessive adjective of he is his. Here possessive adjective holo his. Then the adjective of the first independent clause will be noun. প্রথম independent clause এর adjective টি noun হবে। The adjective of the first independent clause is rich. প্রথম independent clause টির adjective হলো rich. The noun form of rich is riches. So you will write riches. Use comma at the place of yet. Then you will write the second independent clause. The second independent clause is he does not help anybody. It has become a simple sentence. See another example. He is poor but honest. In this sentence, he is poor is the first independent clause. He is honest is the second independent clause. In this case, you will start with in spite of. Then you will
write the possessive adjective of the subject of the first independent clause. The subject of the first independent clause is he. The possessive adjective of he is his. Then you will write the noun form of the adjective of the first independent clause. Here, poor is the adjective and the noun form of poor is poverty. Then you will use comma at the place of but. Then you will write the second independent clause. In this compound sentence, the second independent clause is he is honest. So you will write he is honest. It has also become a simple sentence. তাহলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্লজগুলো ইয়েট বা বাট দ্বারা যুক্ত হলে সিম্পল সেন্টেন্সটি শুরু করতে হবে ইন স্পাইট অফ কিংবা ডেসপাইট কিংবা নট উইথ স্ট্যান্ডিং দিয়ে। এরপরে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের প্রথম ক্লজটির সাবজেক্টটিকে পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভে চেঞ্জ করতে হবে। এরপর প্রথম ক্লজটির অ্যাডজেক্টিভটিকে নাউনে চেঞ্জ করতে হবে। ইয়েট বা বাটের স্থলে কমা ব্যবহার করতে হবে। তারপর দ্বিতীয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটি লিখতে হবে, হয়ে যাবে সিম্পল সেন্টেন্স। আই হোপ ইউ অল আন্ডারস্ট্যান্ড দিস রুল। ডিয়ার ভিউয়ার্স, নোটিস দ্য ফিফথ রুল অফ কম্পাউন্ড টু সিম্পল। If the clauses of the compound sentence are joined by and so or for or so, the simple sentence has to start with owing to or due to or because of or on account of. কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্লজগুলো অ্যান্ড সো কিংবা ফর কিংবা সো দ্বারা যুক্ত হলে সিম্পল সেন্টেন্স শুরু করতে হবে ওয়িং টু কিংবা ডিউ টু কিংবা বিকজ অফ কিংবা অন অ্যাকাউন্ট অফ দিয়ে। দেন দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ উইল বি পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ। প্রথম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটির সাবজেক্টটি পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ হবে অ্যান্ড দ্য অ্যাডজেক্টিভ অফ দ্য ফার্স্ট ক্লজ উইল বি নাউন, এবং প্রথম ক্লজটির অ্যাডজেক্টিভটি নাউন হবে। লেটস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড থ্রু এক্সাম্পলস। হি ওয়াজ নোবেল and so he was awarded. In this sentence, he was noble is the first independent clause. He was awarded is the second independent clause. These clauses are added by and so. In this case, how do we make simple? First, you will start with owing of or due to or because of or on account of. ওয়িং টু ডিউ টু বিকজ অফ অন অ্যাকাউন্ট অফ দিয়ে সিম্পল সেন্টেন্সটি শুরু হবে। দেন দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ উইল বি পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ। হি ইজ দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। দ্য পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ অফ হি ইজ হিজ। Then the adjective of the first independent clause will be noun. Noble is the adjective of the first independent clause. The noun form of noble is nobility. Then you will use comma at the place of and so. Then you will write the second independent clause. The second independent clause is he was awarded. It has become a simple sentence. তাহলে সিম্পল সেন্টেন্সে শুরু করতে হবে বিকজ অফ দিয়ে, তারপরে প্রথম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটির সাবজেক্টটি পসেসিভ হয়ে যাবে এবং অ্যাডজেক্টিভটি নাউন হয়ে যাবে। অ্যান্ড সো বা ফরের স্থলে কমা ব্যবহার করতে হবে। এরপরে দ্বিতীয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটি লিখতে হবে, হয়ে যাবে সিম্পল সেন্টেন্স। See another example. She was ill, so she could not attend school. In this sentence, she was ill is the first independent clause. She could not attend school is the second independent clause. And the clauses are added by so.
In this case, you will start with owing to or due to or because of or on account of. Then you will write the possessive adjective of the subject of the first independent clause. The subject of the first independent clause is she. The possessive adjective of she is her. Then you will write the noun form of the adjective of the first independent clause. Ill is the adjective of the first independent clause. The noun form of ill is illness. Then you will use comma at the place of so. Then you will write the second independent clause. The second independent clause is she could not attend school. It has also become a simple sentence. তাহলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্লজগুলো অ্যান্ড সো কিংবা ফর কিংবা সো দ্বারা যুক্ত হলে সিম্পল সেন্টেন্সে স্টার্ট করতে হবে ওয়িং টু, ডিউ টু, অন অ্যাকাউন্ট অফ কিংবা বিকজ অফ দিয়ে। এরপর কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের প্রথম ক্লজটির সাবজেক্টটি পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভে পরিবর্তন হবে এবং প্রথম ক্লজটির অ্যাডজেক্টিভটি নাউনে পরিবর্তন হবে। I hope you all understand this rule. Dear friends, I shall give you 5 compound sentences to practice. You will change the sentences to simple and verify yourself. I hope you all have enjoyed the video and understood the compound to simple very well. If you like this video and can learn something from this video, subscribe my channel, share the video, like the video and please comment. Thank you all. See you again. Allah Hafiz.